Hiram Chaksojok Sakantikon Reperang Dalba Angana Suna India US problematic relation ni bidengkon aga natken diba unas kang penang nasunanga dalpat announce kaatenga ha ngan dalpate nasong ang nimukang ko nina kaunong nga akon mo sa sabrang aski do me na news kobor do tari akon don tong sangay boha nirang komen kat ko barang do ta nasong de kaunang na de krara maina no bangara kobor news tarion salantina tariat na manjenga mo dare uni aselo mukangko ngeja nasong kurang mang chiko khnai bomo andi ba yeda tholasan bale katasan wire pengrang but nasong ni nam go ba kobor rang ya sorry comment rang ko nika jaman anga nasong ko personally grong kujenga ongoba nasong angna batemong ba maturity knowledge gnang ba ui bat ba masi bat ba nemanga masyat na manenga maina no ba nasong sakantian angko comment section no skie agane on barang ba dong kwing ado de ndake nasong ni khasarang ni kun ke ana men khusyong be mo ba jebong bor pengrang nasong sakanti kon tela aro daude anga jol nasuna khobor ko agana taina ne dao nasunanga ya saksa mande ni video clips ko mesoga chingnas kenga ar uni jamanu bini agan gba khathara we ong chongmot bebea hama indiana uko angana suna explain katgen aro anching sakantian antang ni opinion rang ko ba share khatok bo comment section no ne where I think they'll figure out an agreement. It can't be that you're the most tariff country in the world, more than China, and you talk about military friendship and alignments and joint maneuvers and so on. So I think they have to come to an accommodation. But I think these kinds of actions stay long in people's minds. The US cannot be trusted. As a tariff rate of 19%, India has 50%. Where is the friendship between Modi and Trump that was extolled? And that it's a slap in the face for Modi because the Indian opposition is asking him, where's your friendship? Okay, repenang dauden asung bini katago khna hamba. Ya mandian anjini Indianin unga Raguram Rajan nemung bikora mga biara anjini Indian skangde formal reserve bank of India ni governor unga chum saksa dauden diba bia USH sajok USH University of Chicago ni professor unge dongenga biko gesa eveno invite ka ahachum daude uno biko interview rani ko ba takenga India US relation ni bidungo aro unon bia openly USA chi dongen kengija US chi dongen chmo ba bia kengija openly US gapun country rangko tariff tax ragatata ni ko khomiate India ko 50% dake tariff ragatata ha una agre India ko debt economy aro US Pakistan conflict unga somoirango ba US India ko wate Pakistan na support kaenga ongude ndage taka ongude India ra USAO mai dake bebera gen ne openly na da bini ndake agan gba khathara mai ong bebe gen ma ne na ode pengrang nasuna clear len aganata bini agana kata ode un pengrang US any foreign policy ko US any geopolitics kalani ko nasung niata ode nasung clear len nikata ge side ge sachi ko na niat bo defense partnership anching apsan kam khagen Indo Pacific ko ba anching apsan kam ka nanang gen nda kerang agana da ken uni jamno dalla plan rang ko tharie India US apsan ungen apsan kam kana nangen Prime Minister Narendra Modi de my dear friends angni dear friends nerang ba Donald Trump ni agana ni rang ko na song knagen undi ba daw side ge sa chi ko na song niata ungode darang ramram country rang na pate India ni khosa ko bang bate tariff tax ko raga date doninga daw Donald Trump daw Trump ni agana ni kri na aniate ni bomo Donald Prime Minister Narendra Modi angni best friend anching nambat kabar pengwa US India andaga takba khamrang ko kagen ne mongani rang ko nia to de ba bini andarge khura chakarang ko nia ta ngode nditar peng namman na ngode mai na peng nam gabani khosakon tarang gam country rang na batte tariff raga ta tara yera krama nasuna nga agana tar pengrang agal sako nasung je country ko ba nipo da alona ba darang country ko ba nikjawa which is strategic relation ko de defense partnership ko de namat na joton ka adak broemung ya chi trade relation ko bi atani ko trade relation no tariff dita person rang raga tate donna ko but anchini India government da alona mangba US ni kosa ko mamung mungsa dala step ko ba
rakujainga ndiba nasong China ko niats kabo China ko jen somoyo USA Donald Trump tariff tax ragatata chim uno China de kenja butter sa USA ko reciprocal tariff tax ragatata ha jeni aselo dau gegni kantrang ni ngon dau deal ong thaina gadar ke nanga ha aro deal ong e dau de nama nama takriking ha to apsan da ken India ba India ni problem de yanje over soft foreign policy ko jakala una nanga gana India ko ba je ontisa antang ni foreign policy ko okisa aggression kana gadar ke nanga chim over soft foreign policy ko use kani de yan antang na ba basa ko ba de noksan ko ngata basa ko bede aggression ko ba mesok na ke nanga mo ya India US relation ko de one side relation nation aganat na ades kinne maina no ba for example na suna nga toya aganat na skinga songo yan sorok jalang dolong dongja ne mong chanchibo bazar chi re na gada kera dolong ga bat na gada ke dolong re na gada ke nanga ya bridge ko re na gada ke nanga aru wa bridge ko ra anga saksa nonge mong kha ha anga saksa nonge mong thare ha ne mong for example chanchet bu ta ye bridge ko tharion anga tharia jokona ta dunia selo songne manderang chiko yan gemek chikon rupeng baju darang chikon yan rcha phrak ta ke rainga ne mong chanchibo andi ba nang chiko de anga chagne ta ke rang ras kainga han ne mong chanchibo ta gemek chiko rcha sa ta ke ra ngudi nang chiko de minor chagne ra gen mo na ba chanchigan gemek chiko rcha sa san ta ke rainga ngudi ang chiko de minor chagne unon na ba ontisa na ka ke nanga mo mai ni aselo mai na ang chiko rcha gni rainga andage takede mai de ke choligen nen ko parang ummo to dao na mamang ko agan ke ja andagen drip drip dongai nga means te yan na asan na suni baju pengni gam chata ko wig ba masik ba ong batay nga ndi ba wa sakbende na suni peng baju ko dale ran rajay nga aro andage dakachi de yan friendship ko maintain kana gadar ke manjamo changsa ujade changsa ode be ai gen तो आप सांदे गेन यूएस और इंडिया ने रिलेशन बंदर गेन ओंगे दोंगेगा वन साइड जे को बा यूएस तकत बो इंडिया चकचका गेन जे को बा यूएस तकत बो इंडिया खनाई ड्रिप रोय गेन तो उनी आसे लो इंडिया माय बा छोल रंग को गोते गोंग रा के ट्रेड डील रंग को ढकना जो थोन खाना गदर के नंगा छो जाओ दे इंडिया इन द फ्यूचर ना में डाला प्रॉब्लम मो गा का ने चांस गना trade relation de problem onge bona amagatan onge donge nga ha dau defense partnership kora mainan don kwinga mo uko ba bona don na mai ha chem mainan ba defense partnership ko niata ongodi india na ndak play benefit ongjeng ha india ye defense partnership o nibo benefit ongjeng ha mane onsangjeng han de ke de ongja ndiba na sunna nga dawa ga na don na sung ma si chaka ngai get China aro US ni G2 mungba group ko Donald Trump revive ka thai na gdar ke amenga ha daw Trump ya group ko revive ka thai China mung apsan onge chinga threat ka thai gno kham ka thai gno ne na ngode yan achini India na de bad news ongen pena maina no ba China India mung de ndak play melibreja na sung daawro India China relation na meng ha India China andere ke taking ha ne knaing na padung but warang de alamala peparo siani san waya peparo kna ne san waya in reality de China da aluna ba achini India ne Arunachal Pradesh na bokenga da uni aselo China US competition onge donge USA India mung defense partnership rangko dakke US technology intelligence information takarangko share khae donga ongode India na nambata chim but recently Trump China Taiwan ko attack khajawa hana ne khura chakaha daude chinga US aru China option onge kam kha thaigno ne agana ha means the yan India na men bad news ongenga recently andada ke develop ongenga hani a selo India Russia Russian made S-400 defense system ko aruba bange raba thaigen name aganenga ha mane de US ra Russian crude oil kon rabana unjenga chum ndiba daw India ra ndita tariff tax rang ko raga tate donenga ni a selo aru India ni again so ndage step rainga ni a selo daw oil ko san ongwai gija yan S-400 je kon US e rabana unjenga chum isong ni S-400 ko
rabaja china agan gpakon daurang sai India oil baksa rabai me soksangna amenga ha aro ye development ongarang ko all together niata ongoder pengrang international relation belsi kholgruk jaman china rianga ha skhango hajalgni bunga belsirango unomutungo USA Pakistan na support ka acham aro China mung ye G2 group rangko tharia acham trade mamrang kana amenga acham da option obostan onge dong acham India ra Russia mu unon dakle relation nama acham da almost same ong thainga hada batai aro nasunanga mungsa clear katna gada kes kinga US India relation dergen onge dongwaya ongode nasung nge dongwaibo India US oni chele Russia mung close ong pat nagadar ken katenga dai mung jebong bor perang dalni bidre yanun bonai jok nasung ni sweng basakanti saprakon blongen tel jok